Good morning, everyone. Welcome to the 11th session of the Man Eater of Malgudi. I am Yashwant MP, Assistant Professor in English, working in Government First Aid College, Anur, Chamarajnagara, Karnataka. The whole town was at it. The chairman of the municipal council had agreed to preside over the function. This was very advantageous. The services of the municipality were easily available. The roads were swept and watered, and the permission for procession was easily given. The general arrangements at the temple were undertaken by Sen, the journalist. He had not left the temple premises for 7 days. He was working night and day. He had managed to get a band of young volunteers from Albert Mission School and Albert Mission College to assist him and run small errands. He had managed the erection of the pandal, the lighting, and decoration. He had a hold on the mayor, the chairman, by writing his speech. He had arranged photographs for the newspapers. KJ had set up a booth at the temple gate. He had offered to open 1,000 bottles free of cost and thereafter to charge only half the rate to the public. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇಡೀ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪೆಂಡಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. There were 5 donors who had offered 500 rupees each, but they expected Nataraj to fetch them by car. One of them was to be brought from New Extension, the other from Gandhiji Park, and the third from Lale Road. Fortunately, Nataraj had the assistance of Gafur. Gafur told that his taxi was available for him every time. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಗಣ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಟರಾಜ್ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಫೂರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಟರಾಜ್ರವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಟರಾಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ದೇರ್ at 3 a.m. Dr. Joshi, the elephant doctor, had to be brought in car from beyond the Nallappa's grove. Nataraj must leave a guide at the bus stand to fetch Muttu and his party to the temple. Everyone and everything were important and clamored for their attention. Nataraj dropped what he was doing, dashed through the press, opened the back door and stopped across his house. He took his bath, shaved, chided his wife for allowing the boy to fetch razor, took food and left the house refreshed, telling his wife to reach the temple along with the boy at 5 p.m. He promised to give them good place for watching the show. He was weighed by an anxious heaviness and troubled by a secret uneasiness. He felt he should have asked his wife and Babu to stay at home in view of Rangi's statement. He thought that if he devoted 4 minutes to each task, he could get through everything and reach the temple in time before the chairman, the mayor, arrived. But he had to get Vasu affair straightened out. He dared to face him. On his interview with Vasu depended the lives of thousands of men and women, not to speak of the survival of the poor Kumar who had proved a delight to the neighborhood. ಹೀಗೆ ನಟರಾಜ್ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಗ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಾಸುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಸುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಟರಾಜ್. He dashed home to ask his wife to pack up and give him some eatables. Then he turned to go to Vasu. He had a faint hope that the jeep would not be there, but the hope believed him. The jeep was there. Laughing at him, his steps faltered for a moment at the staircase. The staircase was cluttered with the stuffed animals. He did not knock on the door, fearing he might disturb him. He called, "Vasu, may I come in?" The door opened. Vasu cried ironically, "What an honor!" Nataraj went in, took a seat, and settled himself for a talk through, although a part of his mind went on repeating, "Where is the time?" He felt a sort of pride as he thought that he would save the lives of thousands of men and women by his peace overtures. He told Vasu that he had come to invite him personally. Vasu received his words coldly without even thanks. There was a pretty tiger cub there. Nataraj tried to please Vasu by praising the cub. He told that Vasu could have kept it alive. Vasu told that he was a taxidermist, not a zookeeper. The praise of the cub did not bring the desired effect. Nataraj stole a glance through the window. He assessed that Vasu could aim his shot from this window, which overlooks the fountain down the street. Vasu asked him about the estimated sale price of the cub. When Nataraj told that it could be around 2,000, Vasu threw an admiring look at him. Coming to the business, Nataraj asked, "Why don't you come along with me at 3 o'clock to enjoy the celebration?" Vasu replied that it was mere tomfoolery and Nataraj should better himself enjoy it. When Nataraj told that Vasu was enthusiastic over it once, Vasu he replied, "That's why I want to keep away. Let me alone, enjoy yourself." Vasu had to render us an account. But Nataraj did not regard the time appropriate enough to mention it. He assured Vasu that he had not come about the accounts. He again tried to please him by emphasizing his importance with the following words: "Everyone is bound to ask why you are not there. You have done so much for us already." Vasu told that he had to spend over 2,000 rupees out of his pocket and that he had to set aside a lot of his business. He emphasized that the fact that time is money and that he could not be idle like his friends. When Nataraj told that he should not talk like that, Vasu replied roughly and rudely. ನಟರಾಜರವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಾಸುನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಸುನ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಸು ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ, "ಏನು ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ" ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, "ಎಲ್ಲರೂ ವಾಸು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಸು, "ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ" ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಸುರವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹುಲಿಯ ಮರಿಯ ಸ್ಟಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೊಂಬೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಟರಾಜ್. ವಾಸುರವರೇ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಬಲ್ಲರಿ ಎಂದಾಗ ವಾಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, "ಸುಮಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ" ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, "ಈ ಹುಲಿ ಮರಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು" ಅಂತ. ಆಗ ವಾಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, "ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡೆರ್ಮಿಸ್ಟ್, ಆದರೆ ಝೂ ಕೀಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಷ್ಟು ಮೂರ್ಖ ನಾನಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ, ಸಮಯವೇ ದುಡ್ಡು.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸು. ಆಗ ರಫ್ ಆಗಿ ವಾಸು ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಶಟ್ ಅಪ್. Nataraj did not want to lose his chance of keeping Vasu with himself and of saving Kumar. So he again and again invited Vasu to come to the function. But the more Nataraj invited Vasu, the more Vasu hated him. He expressed his hatred for the mob, for the poet and sane, and told that if he had the authority, he would have banned the procession. He told that this was the wastage of national energy. Nataraj told him that he had come to him as a friend and wanted him to enjoy the fun together. He told him that he should not worry because he had not come for the account of the collection. He then took out the foodstuff from the pocket and gave it to Vasu. Vasu tasted the foodstuff, criticized it, and told that it was better than nothing. He swallowed the foodstuff at one gulp. Nataraj told that the foodstuff was prepared by his wife. But Vasu did not pay compliment to his wife even for the sake of courtesy. He merely told that modern women are not good cook. ನಟರಾಜ್ ಈ ವಾಸುರವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಾಸುನ ಗಮನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಸು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಜೇಬಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಸು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲದೆ ನಟರಾಜ್ರವರು ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೆಂಗಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. When Nataraj lost all hope of Vasu coming with him, he appealed to him not to do any harm to the elephant. Vasu got angry at this and asked if the bitch Rangi had told him about this. When Nataraj showed his ignorance, Vasu asked him not to pretend. When Nataraj asked him what harm the poor Kumar had done him, Vasu told that the dead elephant was made useful. He told that he could make 10,000 out of that elephant. He told that nobody had noticed that Kumar was mad. He had red streak in his eyes, and at the slightest provocation he would become uncontrollably angry. He told that the elephants are crazy animals and any slight thing may provoke them. Nataraj asked if he had any plan to provoke him. Vasu replied that he would do that at the proper time. When Nataraj told that thousands of people would be dragging the chariot, Vasu told that they should leave for their respective homes before midnight. He told that the dead elephant had been promised him. When Nataraj asked him who had promised him, he replied that it was none of his business. Then very rudely and roughly, Nataraj asked him to get out of his attic. Nataraj trembled with excitement and helplessness. He did not say anything more, lest Vasu should hurt him. When he told Vasu that Vasu was a human being with tender feelings, Vasu told him that Nataraj was a sentimental. He told that there was nothing terrible about shooting. He told you pull your trigger and out goes the bullet, and at the other end there is an object waiting to receive it. ನಟರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾಸುರವರನ್ನು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಸು ನೀನು ಈ ಕುಮಾರ್ ಆನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕೋಪಗೊಂಡಂತಹ ವಾಸುಗೆ, ಓಹೋ ಆ ಬಿಚ್ ರಂಗಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಾಸು ಮತ್ತು ನಟರಾಜನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಾಸು ನಿನಗೆ ಆ ಬಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಆನೆಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡರ್ಮಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಆನೆಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪು ನರಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಆನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೇ ಅದು ಕೆರಳಿ ಅದು ದಾಂಧಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆನೆ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡರ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಟರಾಜ್ರವರು ಅದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ ವಾಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡಿ. ವಾಸು, ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನೀನೊಬ್ಬ ಟೆಂಡರ್ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಿನಗೆ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಟರಾಜ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಗನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಗರ್ನ ಎಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಬುಲೆಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ. When Vasu spoke of his book on wildlife, Nataraj, in order to please him, offered to print it. Vasu told that his book was already being printed. Then he told that he had given Nataraj all the time he could and he should now leave him. This interview with Vasu knocked out all the joy Nataraj had felt in the festival. He had looked forward to the festival for weeks. Now he felt like a man carrying a vast crowd towards a disastrous end. He would have willingly stopped the entire celebration if it had been practicable, but they had started rolling downhill and there was no way of checking the momentum. ಹಾಗೆ ನಟರಾಜ್ ವಾಸುನ ಮನಃಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ವಾಸು, ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದಂತಹ ನಿನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಾಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಟರಾಜ್ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನಗಳು ಈ ಆನೆಯ ದಾಂಧಲೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಾಗಲೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಯಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜನಗಳ ಬರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. It was 4 in the evening when Nataraj reached the temple at Vinayaka Street. Men, women, children thronged the street and the courtyard of the temple. Sen had put up a few bamboo barriers here and there to allow some space for the mayor and his entourage. A few shops had sprung up. The back of the temple was filled with smoke, rising from the enormous cooking. Some of the priests were busy in the inner sanctum, decorating the god and lighting oil lamps. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಬೀದಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು, ಅವರ ಗಂಡಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇನ್ ಜನಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೊಂಬುನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ವಾಸ್ chained to a peg at the end of the temple corridor. A crowd of children watched him who were feeding him sugar canes. The Mahot was sitting on his back, painting his forehead in red, white and green floral patterns. He had scrubbed and cleaned Kumar's tusks. He had decorated the tusks with bronze bands and rings. The heart of Nataraj sank at the happiness of Kumar. He saw Dr. Joshi standing near him, stroking his trunk. Dr. Joshi told him that some elephants were frightened when a flare was held too close. He told that the elephants did not charge into a crowd. He told that it were the people who got into a panic and this caused stampede. Little girls had dressed themselves in bright skirts. Women wore their jewelry and flowers in their hair.
Men had donned their best shirts, bush coats, dhotis, and silks. Nataraj had no way of reaching his wife and son who were in the crowd. ನಟರಾಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನುವ ಆನೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬನ್ನು ಆ ಆನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾವುತ ಅದರ ಹಣೆಗೆ ನಾಮವನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ದಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಆನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಆನೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ ಅದು ಬೆದರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಟರಾಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. The mayor's speech was drowned in the babble in spite of microphone and loudspeakers. This was the journalist's domain. Nataraj saw the poet presenting the silk-bound copy of the book to the priest. The piper and the drummers were providing a thunderous performance. The priest was busy placing offerings at the feet of Krishna and Radha. Rangi was dancing before the golden images. She had worn a lot of ornaments. Nataraj wanted to speak to her. It was urgent but improper and almost impossible before the crowd. All the same, he edged closer to her, pushing his way through the crowd. The god was beautifully decorated. He wore a rose garland and a diamond pendant sparkled on his chest. He had been draped in silk and golden lace, and he held a flute in his hand. His shy bride was draped in blue silk and was sparkling with diamonds. The story of Radha and Krishna was being recited in harsh voice. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿಯ ಮೇಯರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಾದ್ಯದವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರಂಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಟರಾಜ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಧೆಯರನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕೀರ್ಲು ದನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Nataraj had withdrawn himself from everything. He found only a temporary peace of mind. However, he was anxious about the elephant. He recollected the mythology of Gajendra, elephant, who, when caught by the crocodile, called on Vishnu, who gave him strength to come ashore from the jaws of the crocodile. He thought that the elephant had a protected life and none could harm him. He believed that Krishna, who was the incarnation of Vishnu, would protect him. This made him feel light. ನಟರಾಜ್ಗೆ ಈ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವರ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಟರಾಜ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Unknowingly, he let out a terrible cry. "Oh Vishnu!" This cry drowned the noise of children, music and every other thing. He howled, "Oh Vishnu, save our elephant and save all the innocent men and women who are going to pull the chariot. You must come to our rescue now."
ಓ ವಿಷ್ಣು, ಈ ನಮ್ಮ ಆನೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಕಾಪಾಡು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಗ್ಧ ಜನಗಳನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಕೃಷ್ಣ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಟರಾಜ್. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಟರಾಜ್. He had let out such a shout that the entire crowd inside and outside the hall stood stunned. All activity stopped. The chairman's speech was interrupted. Rangi stopped dead in her dance. Someone told that Nataraj was possessed. All his friends came to him. Muthu asked him if he was well. Some persons carried him out in the veranda under the sky and fanned his face. The veterinary doctor injected a drug into the veins of his arm. The poet had his head on his lap. The crowd that stood over him was enormous. The journalist cried that if the crowd did not leave him alone, he would die of lack of air. ಹೀಗೆ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ ನಟರಾಜನ ಸುತ್ತ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಟರಾಜ್ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಜೋಶಿಯವರು ನಟರಾಜ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಜನಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಗಾಳಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾನೇ ನಟರಾಜ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಡ್ತಾನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್. His wife came and burst into tears and remained sobbing. He left the temple by a back door and went home through the lanes. His wife and son accompanied him. His son told, "Why should we go home so soon? I want to stay and watch the fun." Nataraj handed over the son to the schoolmates who met him. They had not gone long before they heard the piper resume his music. He heard the loudspeakers mumbo jumbo over the babble of the crowd. This made him happy. Once again, life had become normal at the temple. ನಟರಾಜ್ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಟರಾಜ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಟರಾಜನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಗು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಟರಾಜ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಾದ್ಯದವರು ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ the rest in the next session.